Review 4. My homework project this week is about the British Museum in London. The British Museum. The British Museum is a very well-known museum in London. It has about 80,000 objects from all over the world. The building is spectacular too. This is a photo of the museum. You can visit the British Museum with a tour guide or you can use a guidebook. There are sometimes talks about some of the objects in the museum too. In this photo, you can see some jewelry. It is more than 2,000 years old. It is made of gold. There are some beautiful mosaics in the British Museum too. This is an interesting Roman mosaic. It's from a house in the 1st century. It has a lot of different fish on it. There are also lots of vases, jugs, and pots in the museum. The vase in this photo is Egyptian. It's made of glass. It's from the 2nd century and it's very colorful. I want to go to London to visit the British Museum in the future. There are so many fascinating things to see. Vocabularies المصطلحات well known معروف أو مشهور museum متحف the British Museum المتحف البريطاني spectacular رائع أو خلاب أو مدهش أو باهر tour guide مرشد سياحي guide book كتاب إرشادي objects معروضات gold ذهب mosaics فسيفساء century قرن vases مزهريات jugs أباريق Egyptian مصري fascinating جميلة أو جذابة أو أخاذة. إذن في هذا الدرس مراجعة للتعبير what is made of مما صنعت it's made of clay مثلا أو it's made of gold أو it's made of glass أو it's made of metal مثلا صنعت من مثلا clay الطين glass الزجاج metal المعدن gold الذهب وهكذا. 2. Choose ask and answer page 73. You are going to work with a partner to practice dialogues like the example below. إذن رح تعملوا حوار مع بعض تحكوا عن أعمال معينة. فعنا مثلا فارمر مزارع tour guide مرشد سياحي شيف اللي هو طباخ scientist عالم. فالطالب بالأول بيسأل مثلا what's your job ما هي مهنتك فمثلا I am a tour guide أي أنا مرشد سياحي فبنرجع نسأل how long have you worked at the nature reserve I've worked here for 10 years. فإذا في هذا السؤال هو مراجعة ل the present perfect with for المضارع التام مع for مثل how long have you worked at the nature reserve I've worked here for 10 years. تأخذوا كل مهنة من المهن الموجودة وبتكونوا أسئلة وأجوبة بمساعدة زميلكم. 3. Read, ask and answer. You are going to read this list. Then you will ask and answer with your colleague. إذن سأقرأ أنا لكم هذه القائمة الموجودة الفقرة ثم ستكونوا أسئلة وسيجاوب عليها زميلكم. The future of Dana. People in Dana will build a small museum. People will open new shops. People won't hunt in the nature reserve. The plants and animals will be safe. People won't cut down trees. إذن في هذا السؤال هو مراجعة using modal verb will for future prediction استعمال الفعل المساعد الناقص أو الفعل المساعد الجهوي will وذلك للتنبؤ في المستقبل. طالب سيسأل وطالب سيجيب
ففي المثال الأول will people in Dana build a small museum، فلاحظنا إنه استخدمنا will أول ثم جاء السبجكت الفاعل، فالجواب yes they will. آخر جملة people won't cut down trees لحتى نعمل منها النفي، فالسؤال will people cut down trees؟ فبكون no they won't، يعني no they will not. 4. Ask and answer page 74. Read the poem aloud. Found a rhyming words. طبعا الرايم اللي هي السجع أو التناغم أو التطابق. فمثلا عندنا كمان مثلا كلمات fun و sun، طبعا هم مش موجودين هون. fun و sun على نفس الإيش التناسق. إذن I will read the poem and you will find the rhyming words اللي هي الكلمات اللي على نفس النسق أو على نفس السجع. Our experiment by محمود. If we put wood in water, it floats. But if we use metal, it sinks. What happens with plastic and glass? Please tell me, what do you think? Look at the things in the box. Let's see if they sink or they float. We will do the experiment now. Please give me the spoon and the boat. لو نلاحظ مثلا عنا كلمة sink و think. sink و think يجوا على نفس السجع أو على نفس التناغم. مثلا float و boat. float و boat يجوا على نفس التناغم. 5. Look and say the spoon, the plane, the boat, the doll, the jug, the robot, the bottle. What happens if we put the spoon in water? If we put the spoon in water, it sinks. إذن رح نعمل سؤال ويجاوب عنه زميلنا، طبعا باستخدام الأدوات الموجودات في هذه اللائحة اللي قرأتها، ورح تجاوبوا it sinks أو it floats. 6. Look and say it's a jug, it's made of glass. وطبعا رح ناخذ صورة ونقول مما صنعت. مثل it's an elephant, it's made of wood. 7. Project Protecting Our World. Page 75. Read, ask and answer. إذن رح تجيبوا على الأسئلة الموجودة في الأسفل. What can we do at home to protect our world? ماذا يمكننا فعله من المنزل لحماية العالم؟ What can we do when we are traveling? ماذا يمكننا فعله عندما نسافر؟ 3. What can we do when we are outside our cities? ما الذي يمكننا فعله عندما نكون في خارج مدننا؟ 2. Make a mind map. إذن رح نعمل خريطة ذهنية اللي هي بنحدد بنجمع فيها الأفكار يعني جاوبنا الأسئلة في الخريطة الذهنية، حطينا كل سؤال فكرة لحالها. 3. Make a poster then tell the class. رح نجمع هاي المعلومات ونعمل فيها بوستر. Protecting our world by ندى. There are lots of ways we can help to protect our world. Save water. Use it carefully. Don't waste paper or plastic. You can use it again. Don't use the car for all of your journeys. Walk when you can. It's good for our world and it's healthy. Don't drop rubbish. Use a bin or take it home. Don't pick flowers. فكل طالب رح يجيب على هذه الأسئلة ويعمل فقرة خاصة فيه بأفكاره.